नंदन व्रज जन रंजना यशोदा नंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. Today we will be reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, verse number 12. So, I request the prayers and blessings of all the devotees assembled here. So, to recite Srimad Bhagavatam for my own purification and for the purification of this person, Godhead, Lord Krishna. Hare Krishna. Harinam. So last time God put in classes. Prabhu English was let's check So every week which is some week this translation. So every week I'll just say English. So you week just translation. Cheers. यत्तेजस्त भगवान् यदिशूलपाणे विशंपित सगिरिजो सत्रम् अदानिजं मे अन्येपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवेन महत् असन्नार्धम् यत्तेजस्त भगवान् यदिशूलपाणे विशंपितो सग्रिजस्त्रम् अदानिजं मे अन्येपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण
प्राप्तो महेन्द्र भवने महद असनार्थम यत्तेजस्त भगवान युधि शूलपाणैर् विषम पिता सगिरिचोस्त्रम अदा निजम मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवेन महत् असनार्थम् यत्तेजसाता भगवान् युधि शूलपाणे यत्तेजस्त भगवान् युधि शूलपाणे पिता सागिरिजो अस्त्रमदान् निजां मे विशम्पितो सगिरिजोऽस्त्रम् अदान निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महत् असनार्थम् प्राप्तो महेन्द्र भवेन महदसनार्थम् यत्तेजस्त भगवान् युधि शूलपाणैर् अदानि निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्थम् प्रभु सर्वतो यत्तेजस्त भगवान् युधि शूलपाणैर् विशम्पितो सगिरिचोस्त्रम् अदन्न निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्थम् यत्तेजसा युधि शूलपाणे विशम्पितो सगिरिजोऽस्त्रम् अदन्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्थम् यत्तेजस्ता भगवान् युधि शूलपाणे कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्थम् यत्तेजस्तः भगवान् युधि शूलपाणे विश्वापिता सगिरिजो अस्त्रमदान् निजां मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्थम् यत्तेजस्ता भगवान् युधि शूलपाणे विशम्पितो सगिरिचोस्त्रम् अदन्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण
प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्दम अनेपिचा ममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदसनार्दम yet by whose tejasa by influence ata at one time Bhagavan the personality of God Lord Shiva Yudhi in the battle Sulapanai one who has a trident in his hand Vishampita Vismapita astonished Sagirija along with the daughter of Himalaya mountains Astram weapon Adat awarded Vijam of his own me unto me Anye api so also others Cha and Aham myself Amuna by this Eva definitely Kalevarena by the body Praptaha obtained Mahendra Bhavane in the house of Indradeva Mahat great Asana Ardham half elevated seat. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravida Bhaktivedanta Swami Prabhupada. It was by his influence only. You can all repeat after me. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me. And in addition, he was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. Purport. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, all the demigods, including Lord Shiva, were pleased with Arjuna. The idea is that one who is favored by Lord Shiva or any other demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord Sri Krishna. Ravana was certainly a great devotee of Lord Shiva, but he could not be saved from the wrath of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra. And there are many instances like this in the histories of the Puranas. But here is an instance where we can see that Lord Shiva became pleased even in the fight with Arjuna. The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods. But the devotees of the demigods sometimes foolishly think that the Supreme Personality of Godhead is no greater than the demigods. By such conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravana and others. The instances being described by Arjuna during his friendly dealing with Lord Sri Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favors simply by pleasing the Supreme Lord Sri Krishna, whereas the devotees or worshippers of the demigods may achieve only partial benefits, which are also perishable, just as the demigods themselves are. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Krishna, was able to reach the heavenly planet even with the self-same body, and was honored by the heavenly demigod Indradeva being seated with him half elevated. One can reach the heavenly planets
by the pious acts recommended in the Shastras in the category of fruitive activities. And as stated in the Bhagavad Gita, when the reactions of such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded to this earthly planet. The moon is also on the level with the heavenly planets, and only persons who have performed virtues, only performing sacrifices, giving charity, and undergoing severe austerities can be allowed to enter into the heavenly planets after the duration of the life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it is not possible to do so. The present attempts to enter into the heavenly planets by modern scientists will certainly prove futile because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any assets of sacrifice, charity, or austerities. The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the mode of passion and ignorance, and the symptoms for such influence are exhibited in their becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary system. Above the heavenly planets, there are many other planets also, which only those who influenced by goodness can reach. In heavenly and other planets within the universe, the inhabitants are all highly intelligent and many more times than the human beings. And they are all pious in the higher and highest mode of goodness. They are all devotees of the Lord, and although their goodness is not unadulterated, still they are known as demigods possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurumilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitamena Bhutale Swayan Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Taptakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sarvajatam Sarvana Raghunatham Sam Sajivam Sarvaitam Savarutam Parijana Siddham Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sarvanandita Shri Vishnatam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So ఈ రోజు శ్లోకం వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం ఫస్ట్ ఒకటో స్కందము 15వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం. నేను ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఈ రోజు శ్లోకం వచ్చేసి భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం 15వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం. Yatejasta Bhagavan Idishula Shulapane Visham Gita Sagirijostram Adannijam Me Anye Pichaham Amunaiva Kale Varena Prapto Mahendra Bhavena Mahad Asanardham. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalayas. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. Hare Krishna. So here we see that Arjuna is giving all the credit to the Supreme Personality of Godhead. ఇక్కడ అర్జునుడు తనకు వచ్చిన ఈ సౌభాగ్యాలన్నింటినీ కూడా ఎవరి మూలన వచ్చాయంటే కృష్ణుడి మూలాన వచ్చాయని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాడు. Here Arjuna is not taking any credit for whatever he has achieved in his life. ఎక్కడైతే అర్జునుడు మాత్రము ఆయన ఏమేమి సాధించాడో వాటన్నింటినీ కూడా తను సాధించాలని చెప్పట్లేదు. అది భగవంతుడి యొక్క అపారమైన కరుణ వల్ల సాధించాలని చెప్పారు. So it's only by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, so I was able to achieve all this. సో ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైందంటే ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క పరమ కరుణ దయ వల్ల ఇది సాధ్యమైంది తప్పితే నా యొక్క స్వశక్తి వల్ల అవ్వలేదని చెప్తున్నాను. So devotee does not take credit for his achievements. జనరల్ గా ఒక భక్తుడు తను ఏదైనా సాధించినప్పుడు
విజయాలన్నీ కూడా తన వల్ల అయినాలని ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకోడు. So devotee is sometimes empowered to do great activities. ఒక్కొక్కసారి ఒక భక్తుడు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు సాధించడానికి భగవంతుడు అతన్ని ఎంపవర్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. So sometimes it is mentioned that sometimes a devotee becomes more greater than God by the mercy of God. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒక భక్తుడు దేవుడి కన్నా గొప్పవాడిగా కనపడతాడు. ఎలాగంటే ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క అపారమైన దైవాలు. So we see that Hanuman performed very wonderful feats. మనం చూస్తాం. సో రామాయణంలో హనుమంతుడు ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తాడు. So in the fight against Ravana, Hanuman was carrying both Rama and Lakshmana on his shoulders. రామరావుని యుద్ధంలో రావణి మీద యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు సో హనుమంతుడు లక్ష్మణుని రామచంద్ర వారిని తన భుజాల మీద మోసుకొని వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. So devotees may feel that so here Hanuman is more powerful than the Lord. అయితే ఇక్కడ భక్తులందరూ అనుకోవచ్చు హనుమంతుడు రామచంద్ర భగవానుడి కంటే బలవంతుడని. So it's again the credit is given by Hanuman to the Supreme Lord only. సో అయితే భగవంతుడు తన భక్తులు ఎప్పుడు గొప్పగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ క్రెడిట్ యోచిస్తున్నారు హనుమంతుడికే ఇస్తున్నారు. Hanuman is giving this credit to the Supreme Lord, Lord Rama. అయితే హనుమంతుడు తను ఎప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి తను ఏం సాధించినా కూడా ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా భగవంతుడి శక్తి సామర్థ్యం అంటే భగవంతుడి కరుణ వల్లనే నాకు ఇంత బలవంతుడు అయ్యాను నేను అని చెప్పేసి చెప్తాను. So after the Pandavas lost all their kingdom, so their opulence, so they were in exile in the forest. సో ఆ పాండవులు వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కోల్పోయినప్పుడు వాళ్ళ సంపదనంతా కోల్పోయినప్పుడు వాళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. So in the exile, so they met Lord Shri Krishna. వాళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కలుసుకున్నారు. So Lord Shri Krishna came to pacify the Pandavas. అక్కడ కృష్ణుడు ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడికి? వాళ్ళందరినీ పాండవులందరినీ ఓదార్చడానికి వచ్చాడు. So not only consoling them, he was also preparing a plan for the future ahead. వారిని ఓదార్చడమే కాదు, సో ముందు జరగబోయే ఉదంతాలన్నింటినీ కూడా ఎలాగ సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలని చెప్పేసి వ్యూహ రచన చేస్తూ వారికి సహాయం చేస్తూ వచ్చారు. So Bhima and Draupadi, they were not satisfied. They wanted to immediately wage a war against the Kauravas. అయితే భీముడు ద్రౌపది వాళ్ళకి సంతృప్తిగా లేదంట. సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? సో కౌరవుల పైన ఖచ్చితంగా యుద్ధానికి దిగాలని అనుకున్నారు. So but Lord Krishna told them that this is not the right time. అయితే కృష్ణ భగవానుడు ఏమన్నాడంటే ఇది సరైన సమయం కాదు, ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకా కాలం ఉంది, ఇంకా సమయం ఉంది అని చెప్తారు. So this is the time where we have to make preparations for the war. సో అయితే ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో, ఈ వనవాస సమయం ఏదైతే ఉందో అది మనము యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా అవ్వడానికి కరెక్ట్ సమయం అని చెప్తూ ఉన్నాను. So he sent Arjuna to perform austerities to collect various divyastras. అయితే ఆ సమయంలో అర్జునుని నువ్వు తపస్సు చేసి గొప్ప గొప్ప అస్త్రాలు సాధించమని చెప్పేసి కృష్ణుడు అర్జునుని ప్లేస్ పోమన్నాడు. So Lord Krishna advised Arjuna to go to the forest and perform austerities. Please Lord Shiva and gain the Pashupatastra from Lord Shiva. అరణ్యానికి వెళ్ళేసి అర్జునుని కృష్ణుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు అరణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేసి అలాగే శివుని యొక్క కర్ణకు పాత్రలై శివుని దగ్గర నుంచి వరాలు పొందు అని చెప్పేసి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పాడు. So Arjuna went and he started performing penances. He wanted to please Lord Shiva. కృష్ణుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు అర్జునుడు ఏం చేశాడంటే అడవికి వెళ్ళేసి గొప్ప గొప్ప తపస్సులను ఆచరించి ఆ రకంగా
శివ భగవాన్ని సంతృప్తి చేశారు. So Shiva also wanted to test Arjuna. అయితే ఆ శివ భగవానుడు కూడా అర్జున్ని పరీక్షించాలనుకున్నాడు. So therefore he sent a wild boar. So when he was meditating, a wild boar started chasing towards Arjuna. సో అయితే శివుడు పరీక్షించదలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక వైల్డ్ బోర్ అంటే అడవి పంది. సో అడవి పందిని అర్జునుడు మెడిటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అటువైపుగా ఆ అడవి పంది పంపించాడు. So Arjuna woke up from his meditation and he shot an arrow at the wild boar. అర్జునుడు ఆ సమయంలో ధ్యానం నుంచి మేల్కొని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక బాణాన్ని ఈ అడవి పందిలో వేశాడు. So simultaneously Lord Shiva, who was also along with his wife, was dressed as an hunter and he also shot an arrow. అయితే అదే సమయానికి శివుడు కూడా మారు వేషంలో ఒక వేటగాడిగా, అలాగే పార్వతి దేవిని తీసుకొని, సో ఒక వేటగాడి భార్యగా అదే సమయానికి అక్కడికి వచ్చేసి అదే సమయంలో ఆ అడవి పంది మీద ఈ శివుడు కూడా ఒక బాణం వేస్తాడు. So the wild boar died on the spot. అయితే ఆ అడవి పంది క్షణాల్లో చనిపోతుంది. So now Arjuna went near the wild boar. అయితే అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ అడవి పంది దగ్గరికి వెళ్తాడు. So Lord Shiva also came there. అయితే శివుడు కూడా ఆ అడవి పంది దగ్గరికి వెళ్తాడు. So both were claiming that it is my hunt. అయితే ఇద్దరు అంటున్నారు ఇది నాది అని అర్జునుడు అంటే, ఇది నాది అని శివుడు అంటున్నాడు. So then Arjuna told Lord Shiva that I was the first one who shot the arrow. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, నీది కాదు, నేను మొట్టమొదటిగా ఈ అడవి పంది మీద బాణం వేసింది నేను. So then both of them ended up fighting. సో అయితే లేదు శివుడు ఏమంటున్నాడు, నాది, నేను ఫస్ట్ బాణం వేశానని శివుడు అంటున్నాడు. అయితే వీరిద్దరు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. సరే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళదే ఈ అడవి పంది అని. So they started fighting. సో వాళ్ళిద్దరు యుద్ధం మొదలు పెట్టారు. So there was a physical fight between Lord Shiva and Arjuna. అప్పుడు ఇద్దరి మధ్య బాహుబల యుద్ధం జరిగింది. So both of them were fighting valiantly. సో ఒకరికొకరు చాలా దృఢంగా బలంగా యుద్ధం చేస్తున్నారు. So finally Lord Arjuna was able to stun Lord Shiva in the fight. అయితే ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఒకరికొకరు అర్జునుడు తన యొక్క చాకచక్యమైన యుద్ధ నిపుణులతో శివుడిని ఆశ్చర్యపరిచారు. So Lord Shiva was pleased with the fighting spirit of Arjuna. అప్పుడు శివుడు అర్జునుడి యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని చూసి చాలా ఆనందపడతాడు. So become very happy. ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడు. So then Lord Shiva revealed his original form. అప్పుడు వేటగాడిగా మారువేషంలో ఉన్న శివుడు తన నిజ స్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు. So then he awards the Pashupatastra. సో అర్జునుడి యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని మెచ్చేసి శివుడు ఏం చేస్తాడు, ఆయనకి తన యొక్క స్వయం అస్త్రమైన పాశుపత అస్త్రాన్ని బహుకరిస్తాడు. So here we see that Arjuna is giving this credit. So whatever I was able to do, so I was able to see Lord Shiva, I was able to fight with him, I was able to win over the fight. So it's all this credit goes to who? The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. It's only by His mercy I was able to achieve all this. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం గమనిస్తున్నాము, అర్జునుడు సో ఈ విజయానికి అంతటికీ కారణము నేను కాదు, నా సామర్థ్యం కాదు, నా బలం కాదు, ఇదంతా అపారమైన కరుణ వల్ల. ఎవరి కరుణ వల్ల? దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి కరుణ వల్లనే నేను అంత గొప్ప దేవిగాను. సో దేవత అయిన శివుడి పైన నేను విజయం సాధించగలిగాను. అలా విజయం సాధించడమే కాకుండా ఆ శివుడిని మెప్పించాను. అందుకు శివుడు తన సంతృప్తి చెంది నాకు ఈ పాశుపతాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు అనే విషయాన్ని యుధిష్ఠిర మహారాజుతో అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. So all these instances which were quoted here by Arjuna, like stunning Lord Shiva in the fight, so he was promoted to the heavenly planets, and even the previous shlokas where he is acknowledging how they were saved by the
during how they were saved from the wrath of Durvasa Muni. So all these different pastimes and wonderful instances where the Lord saved the Pandavas. So we're all acknowledged by Arjuna. And here we have to note that these were not ordinary instances. And especially dealing with the demigods of somebody like Lord Shiva and fighting with Lord Shiva. So these are not ordinary. హరే కృష్ణ. ఈ రకంగా అర్జునుడు భగవంతుడు తన పైన అపారమైన కరుణ చూపించిన విధానాన్ని ఒక్కొక్క ఉదంతంగా ఒక్కొక్క కథగా ఆ యుధిష్ఠిర మహారాజుతో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎలాగైతే దుర్వాస ముని యొక్క కోపావేశం నుంచి ఎలా రక్షించబడ్డారో, అలాగే ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏ రకంగా, అర్జునుడికి కాదు పాండవులందరికీ కూడా ఎలాగ ఆపదలో సహకరించాడనే విషయాన్ని ఒక్కొక్కటి నెమరు వేసుకుంటూ ఉన్నాడు. పోగా సో అతి గొప్ప విమూర్తుల్లో ఒకడైన శివ భగవానుడితో యుద్ధం చేయడం అనేది, అసలు శివుడిని చూడడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప వరం. అలాంటి ఆ శివుడిని చూస్తూ అతనితో యుద్ధం చేస్తూ అతన్ని యుద్ధంలో మెప్పించి అతని దగ్గర పాశుపత అస్త్రాన్ని వరంగా పొందడం అనే విషయం అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. సో ఇంతటి గొప్ప కరుణ, ఇంతటి గొప్ప విజయాన్ని తను సాధించగలిగాడు అంటే దానికి కారణం ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనే విషయాన్ని సో కళాఖండిగా అర్జునుడు యుధిష్ఠిరుడితో చెప్పుకుంటున్నాడు. So మన జీవితం, so when we have difficulties in our life, so we say that Krishna is responsible for all my difficulties. జనరల్గా మనందరూ ఏమనుకుంటామంటే మన దైనందిక జీవితంలో మనకి ఏమైనా కష్టాలు ఇబ్బందులు వచ్చాయంటే దీనికి కారణం ఎవరు? భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడికి దయా కరుణ ఏమీ లేవు అని చెప్పేసి మనం భగవంతుడిని దూషిస్తూ ఉంటాం. So when we have success in our life, we say it is all because of my own endeavor, hard work. అయితే మన జీవితంలో మనం ఏమైనా విజయాలు సాధించామంటే అదంతా నా స్వశక్తి వల్లనే, నా యొక్క గొప్పతనం వల్లనే నేను సాధించాలని చెప్పేసి మనం గొప్పలు పోతాం. So that's the nature of this material world, where people take credit for all the success in life, and when there is difficulty and failures in life, we give that to. So we discredit the Lord. So ఈ రకంగా ఈ దుఃఖాలమైన అశాశ్వతమైన ఈ భౌతిక లోకంలో సో ప్రజలందరూ ఎలా ఉంటారంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు సో దేవుడిని దూషిస్తారు, ఏదైనా విజయం సాధించినప్పుడు సో వాళ్ళే గొప్పలకు పోతారు. సో ఈ రకంగా ఈ భౌతిక లోకంలో మనసులు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. Whereas the pure devotees of the Lord, so in all circumstances of the life, whether it is difficulty or whether it is a happy moment, so whatever may be the situation in life, so everything is received by a devotee as a blessing of the Lord. అయితే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, ఆనందం వచ్చినా అదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అపారమైన కరుణ వల్లనే నాకు ఇలా జరుగుతుంది సో అని చెప్పేసి వాళ్ళు భగవంతుడికి ఏదైనా క్రెడిట్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఏది ఉంచుకోరు. So tektero kampas samikshamaano bunjana evartam kritam vipakam tadvad vabir vidadan namaste జీవంతి యముక్తి పదే సదాయవ. బ్రహ్మగారు శ్రీమద్ భాగవతంలో దశమ స్కంధంలో చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ప్రభు చెప్పినట్టు సో ఈ శ్లోకంలో తెక్తేను కంప సుసమీక్షమానం. So the meaning of this shloka is, ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే so whenever there is a difficulty in a devotee's life, ఎప్పుడైతే ఏదైనా కష్టం వస్తుందో difficulty in devotee's life, so the devotee does not stop the devotional activities. ఎప్పుడైనా భక్తులకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ భక్తుడు భక్తిని చేయడం మానడు. So instead he takes this as an opportunity to surrender more and more. అయితే అలాంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు అది ఒక సువర్ణ అవకాశంగా భావించి తన భక్తిని ఇంకా గొప్పగా చేసుకుంటాడు. So even when there is a
happy moment or even when there is a moment of joy, the devotional service of the devotee increases more and more. ఆనంద సమయంలో ఇంకా భక్తుల యొక్క భక్తి క్రమేణా పెరుగుతుంది తప్ప ఎప్పుడు కూడా తగ్గదు. So when there is difficulty, the devotee thinks that I had to actually suffer more. ఎప్పుడైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు భక్తులు ఎలాగ ఆలోచిస్తారంటే నేను ఇంకా చాలా ఎక్కువగా కష్టపడింది, కానీ భగవంతుని యొక్క దయ వల్ల నేను దాని యొక్క తీవ్రత తక్కువగానే అనుభవిస్తున్నాను అనుకుంటాడు. So this is the nature of the devotee accepting difficulty. ఈ రకంగా భక్తులు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇలాగ ప్రవర్తిస్తారు. So when Jagannath Mishra and Sachimata, so the parents of Chaitanya Mahaprabhu, సో జగన్నాథ మిశ్రా మరియు శశిమాత వీళ్ళిద్దరూ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తల్లిదండ్రులు ఒకసారి. so they had 9 daughters. వాళ్ళకి 9 మంది కుమార్తెలు ఉండేవారు. So each after the pregnancy, each child would die. అయితే after the delivery, ఆమె ప్రసవించిన మరుక్షణమే బిడ్డ చనిపోయేవారు. అలాగే 9 మంది బిడ్డల్ని కోల్పోయింది శశిమాత. So after that, Vishwambar was born. అప్పుడు 10వ సంతానంగా విశ్వాంబరుడు పుట్టాడు. So that is brother of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ఆయన ఎవరంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సోదరుడు. So he was very, very happy. Parents were very happy, Jagannath Mishra and Sachimata. ఎప్పుడైతే విశ్వాంబరుడు పుడతాడో అప్పుడు జగన్నాథ్ మిశ్రా శశిమాత చాలా ఆనందిస్తారు. So they did not stop their devotional service. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భక్తితో సేవని ఆపలేదు. So instead their devotional service enhanced many times. అయితే వాళ్ళ యొక్క భక్తి సేవ ఎన్నో రెట్లు పెరిగింది. In gratitude for the Lord. సో వాళ్ళు భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నారు. So a devotee maintains equanimity in both pleasure and painful situations. భక్తులు కష్టం వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా కూడా సమతుల్యంగా ఉంటారు. So this is the nature of a pure devotee. ఇది ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క లక్షణం. So that's the reason the vision. So it's not that a devotee is moved by the situation and circumstances of life. అంటే ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు వచ్చే కష్ట సుఖాల వల్ల భక్తుల యొక్క ప్రవర్తన మారకూడదు. So in every situation of the life, every situation is taken as a situation to surrender into the Supreme God. ప్రతి ఒక్క సన్నివేశం ప్రతి ఒక్క సందర్భం కూడా మనం దేవుడికి శరణాగతి పొందడానికి ఇంకొక సువర్ణ అవకాశంగా ఒక భక్తుడు భావించాలి. So this is the nature of a pure devotee. ఇది శుద్ధ భక్తుని యొక్క లక్షణం. So this is what we have to learn from the pages of Srimad Bhagavatam. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పుట నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. So how to surrender to the Supreme Lord? శ్రీ భగవంతుడికి ఎలాగ శరణాగతి పొందాలనే విషయాలు తెలుసుకోవాలి. How the devotees, so in difficult situations, in every situation of the life, how they responded to the situation. భక్తులు కష్ట సుఖాల్లో ఎలాగ భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతున్నారనే విషయాన్ని మనం భాగవతం నుంచి నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. Hare Krishna. So here we see that so the devotees of the Lord, they know how to please the demigods also. ఇక్కడ ఈ భాగవతంలో ఈ ప్రస్తుత అధ్యాయంలో మనం ఏం గమనించవచ్చు అంటే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని సంతృప్తి పరచడమే కాకుండా భగవంతుని యొక్క సేవకులైన ఉపదేవతలందరినీ కూడా ఎలాగ సంతృప్తి పరచాలో. So how he was able to please Lord Shiva? ఎలాగ ఒక భక్తుడు అర్జునుడు శివుడిని ఎలాగ సంతృప్తి పరచాలనే విషయం. How he was able to please Lord Indra? ఎలాగ ఇంద్రుడిని కూడా సంతృప్తి పరచాలనే విషయం మనం చూడవచ్చు. So on the other hand, we find the worshippers of the demigods. అయితే మనం ఇంకా కొంతమందిని చూడవచ్చు దేవత ఆరాధన చేసేవారు. So the worshippers of the demigods sometimes equate the Supreme Personality of Godhead on the level of the demigods. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ దేవతారాధన చేసే భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఉపదేవతలందరినీ కూడా భగవంతుడితో సమానంగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. So which is an offense against the Supreme Personality of Godhead. అది యాక్చువల్ గా చాలా గొప్ప అపరాధంగా చెప్పబడుతుంది. So such worshippers of demigods are called as Pashandis. Pashandi. అలాంటి దేవతారాధకులందరినీ కూడా సో శాస్త్రం ఏమంటుందంటే అలాంటి వాళ్ళని పాషాంటుడు అంటారు. So
And we see that Ravana was a great devotee of Lord Shiva. సో మనందరికీ తెలుసు రావణుడు గొప్ప శివ భక్తుడు. But he did not know who the Supreme Personality of Godhead was. He did not know who the Supreme Personality of Godhead. He did not know Lord Ramachandra. అయితే రావణాసురుడు శివుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడైనా కూడా ఆయనకి రామచంద్రుడు దేవాది దేవుడు విషయమే తెలియదు. He did not know that Lord Ramachandra was the Lord of the Lord Shiva also. ఆవిడకి ఈ రామచంద్ర భగవానుడు శివుడికి కూడా పూజనీయులైన విషయం రావణాసురుడికి తెలియలేదు. So all these demigods, they have worshippers of the demigods, they have their own selfish program. సో ఇలాంటి రాక్షసులందరూ కూడా శివుడు భక్తులైనారు. సో వీళ్ళకి వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తియే మొట్టమొదటి అవసరమైంది వాళ్ళకి. So the worshippers of these demigods, they don't have any intention to please the demigods. వీళ్ళకి ఇలాంటి రాక్షసులకి ఈవెన్ దేవతల్ని కూడా సంతృప్తి చేయడం ఎలాగో తెలియదు. So their austerities, their giving in charity, their performance of various sacrifices. So they're all meant for their own selfish motives. వాళ్ళు చేసే దానాలు ధర్మాలు యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే తప్పితే ఈవెన్ వాళ్ళు పూజించే దేవత ఆనందం కోసం కూడా కాదు. So and finally the worshippers of the demigods, they all get destroyed just like Ravana. సో చివరికి ఏమవుతుందంటే ఇలాగా దేవతారాధన చేసే రాక్షసులు సో దేవదేవుడి యొక్క కోపానికి వాళ్ళందరూ కూడా బలైపోయారు. ఎలా అయితే రావణుని నశించాడో, ఎలాగైతే just like how Ravana was destroyed, so all the worshippers of the demigods, they also get destroyed, because the demigods planets are within this material universe, which eventually get destroyed in due course of time. సో ఎలాగైతే వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నాము రావణాసురుడు అలాగే కంసుడు నిరాసురుడు వీళ్ళందరూ కూడా దేవదేవుడి యొక్క చేతుల్లో ఆకమార్చబడ్డారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే భౌతిక లోకాలన్నీ కూడా ఏదో ఒక రోజు అవన్నీ అర్థం అవ్వాల్సిందే. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న రాక్షసులందరూ కూడా అలాగే అర్థం అవుతారు. So not only the demigods, this is about the worship of the demigods. At least people are in the Vedic purview, so within the framework of within the jurisdiction given by the Supreme Lord. సో అయితే ఇది మనకు అట్లీస్ట్ ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఈ వైదిక పరిధిలో దేవతలైనా కూడా పూజిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న సామాన్య ప్రజలు. So now there are many worshippers of the politicians, many worshippers of the so-called swamis, so-called babas. So that has become a fashion and a trend of the day. ప్రస్తుత కాలంలో ఎలా ఉందంటే ఇక ప్రజలందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులకి దొంగ బాబాలకి భక్తులను మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. So any powerful man is also worshipped. ఎవరైనా ఒక బలవంతుడైన వారిని కూడా సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఆయన్ని ఆరాధించడం మనం చూస్తున్నాం. So Srila Prabhupada was saying that during the Second World War, ప్రభుపాద వారు చెప్పేవారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో one person was worshipping Hitler. ఒక వ్యక్తి హిట్లర్ ని పూజించేవాడట. So because he made a lot of money in the black market during the Second World War, because of Hitler's Second World War. సో ఆ సమయంలో హిట్లర్ ని అనుసరిస్తూ ఆయన ఎంతో నల్లధనాన్ని సంపాదించాడు. సో దీనికి కారణం హిట్లర్ అని చెప్పేసి హిట్లర్ పూజించడం మొదలుపెట్టారు. So people have their own selfish programs, selfish agendas. ప్రజలందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ సెల్ఫిష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. So it is not that they want to please that particular person, but their sense gratification is getting satisfied. వాళ్ళకు వీళ్ళని పూజించాలి అని నిజానికి వాళ్ళ మనసులో అయితే లేదు. బట్ వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాళ్ళ స్వార్థపూరితమైన ఆశయాలను నెరవేర్చుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఇలాగా ఒక్కొక్క దేవతని లేదా ఒక బలవంతుని లేదా ఒక రాజకీయ నాయకుడిని పూజిస్తున్నట్టు నటిస్తూ వాళ్ళు ఇలాగా ధనాన్ని పోగేసుకుంటూ ఉంటారు. There is only one program. నిజానికి ఒకటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది. There is a program of sense gratification. అదేంటంటే స్వార్థపూరితమైన Indriya Bhog.
ఇంద్రియం స్వార్థపూరితమైన ఇంద్రియం. So ultimately, there's no question of devotional service. చివరికి భగవంతుని పూజించాలనే ఆశ మాత్రం ఎవరికి ఉదయించదు. So tarko pratishto shrutuyo binnam naso vrishirasya na matam na binnam dharmasya tattvam nihita guhayam mahajano eno gata panta sapanta. Therefore, one has to understand what is the true principles of religion. సో ప్రభు ఇప్పుడు శ్లోకం చెప్పినట్టు, కాబట్టి మనందరం కూడా భక్తియుత సేవలో ఉన్న నియమాలను మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. So what is dharma? ధర్మం అంటే ఏమిటి? What is the real principles of dharma? ధర్మానికి సంబంధించిన నిజమైన నియమాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. So by logic and argument, we cannot understand the supreme personality of Godhead. తత్వము మరియు వాదముతో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. Even by the study of Vedas, we cannot understand the supreme personality of Godhead. వేదాలని తరచి చదివినా కూడా నువ్వు దేవదేవుడైన కృష్ణ భగవాను అర్థం చేసుకోవచ్చు. So even after reading Vedic scriptures, many munis have arrived at various conclusions about the Vedic scriptures. ఈ వేదాలన్నింటినీ కూడా తరచి చదివినా కూడా ఒక్కొక్క వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన అభిప్రాయానికి వచ్చారు. So nasa vrishirasya na matam na binnam. So each muni has a different opinion about the conclusion of the Vedas. నాసో విశ్లేషణ మతం విన్నాం. ఒక్కొక్క ముని సో దేవదేవుడి గురించి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం పెట్టుకోవాలి. So then how will you understand what is the conclusion of the scriptures? ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా అభిప్రాయం పెట్టుకొని ఉంటే నీకు శాస్త్రం గురించి వేదం గురించి ఏం అర్థం? శాస్త్రం యొక్క నిర్ణయం, శాస్త్రం యొక్క నిర్ణయం ఏంటనేది నీకు ఎలా? ధర్మస్య తత్వం నిహిత గుహాయాం. ధర్మస్య తత్వం నిహితం గుహాయాం. సో మహాజన ఏనో గత పంత సపంత. మహాజనైన గతస్య పంత. మహాజన ఏనో గత పంత సపంత. మహాజనైన ఏనో గత పంత సపంత. గత పంత సపంత. So therefore one has to follow in the footsteps of the Mahajanas. కాబట్టి మనం అందరం కూడా మహాజనుడి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవాలి. So what is the who are the Mahajanas? మహాజనులు ఎవరు? స్వయంభూ నారద శంభు కౌమారో కపిలో మనుహు ప్రహ్లాదో జనకో వీను ఈ 12 మంది మహాజనులు ఎవరు అంటే స్వయంభూ నారద శంభు కుమారో కపిలో మను ప్రహ్లాదో జనకో విష్ణు బలి వైయాసకి. సో 12 మంది వీళ్ళు ఈ 12 మంది మహాజనులుగా పేర్కొన్నారు. So we have to follow in the footsteps of these 12 Mahajanas. ఈ 12 మంది మహాజనుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడుచుకోవాలి. ఎవరు 12 మంది? సో స్వయంభూ అంటే బ్రహ్మగారు, నారదుడు, శంభు అంటే శివుడు, కుమారుడు అంటే నలుగురు కుమారుడు, బ్రహ్మ యొక్క నలుగురు కుమారుడు, కపిల భగవానుడు, మనువు అంటే స్వయంభూ మనువు, అలాగే ప్రహ్లాదుడు, జనక మహారాజు మనకు తెలుసు సీతాదేవి యొక్క తండ్రి గారు, అలాగే భీష్మాచార్యుడు, అలాగే బలి చక్రవర్తి, బలి వైయాసకి అంటే సుఖదేవ మహర్షి, అలాగే భయం అంటే ఇది యాక్చువల్గా యమధర్మరాజు తన యొక్క దూతలు చెప్తున్నాడు కాబట్టి భయం అంటే ఇక్కడ నేను అంటే ఎవరు? యమధర్మరాజు. So this verse is from the 6th canto of Srimad Bhagavatam. సో ఈ శ్లోకం వచ్చేసి 6వ స్కందం, భాగవతంలో 6వ స్కందంలో. So where there is a discussion between the Yamadutas and Yamaraj. సో ఎక్కడంటే ఈ 6వ స్కందంలో యమధర్మరాజు తన యొక్క మెసేజెస్ యమదూతలకి ఈ 12 మంది మహాజనులు ఎవరు అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. So this is where we have to understand the conclusion of the scriptures. ఇక్కడ మనము వేదాంతాల యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So therefore following in the footsteps of the previous acharyas, కాబట్టి మనందరం కూడా పరంపరలో వచ్చే ఈ గొప్ప ఆచారాన్ని మనం వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడుస్తూ. So even if a person does not have any qualification, మనకి ఎలాంటి అర్హత లేకపోయినా కూడా, so just by serving and worshipping a pure devotee of the Supreme Lord, కేవలము అలాంటి శుద్ధ భక్తుల్ని పూజిస్తూ సేవించడం ద్వారా so we get the essence of all the Vedic scriptures. అలాగా పూజించి సేవించడం ద్వారా మనకి
అన్ని వేదాల యొక్క సారాంశం మనకు అర్థమైపోతుంది. So just by following in the footsteps of the previous, just by serving a pure devotee. కేవలం ఒక శుద్ధ భక్తుడిని సేవించడం ద్వారా మనకి వేదాల యొక్క సారం అంతా కూడా అర్థమవుతుంది. So how did the people in the West, they did not have any Vedic background, how they were able to understand all this? ఏ మాత్రం వైదిక చరిత్ర లేని పాశ్చాత్య దేశాలందరూ కూడా ఏ రకంగా శుద్ధ భక్తులు అయ్యారు మరి? So it is only by serving a pure devotee like Srila Prabhupada. వాళ్ళు అది ఎలా సాధించారంటే కేవలం ఒక శుద్ధ భక్తుడైన శ్రీల ప్రభుపాద లాంటి గొప్ప భక్తుల్ని చక్కగా సేవించడం వల్ల వాళ్ళు ఈ వైదిక జ్ఞానాన్ని పొందగలిగారు. యస్యాత్మక బుద్ధిః భగవతి యస్య దేవే పరాభక్తిర్ యథా దేవే తథా గురు తస్యైః కథతే అంతః ప్రకాశతే మహాత్మనః. This is one of the very important shlokas. So Prabhupada says that this is one of the favorite shlokas of Srila Prabhupada. So Prabhupada గారు ఈ శ్లోకాన్ని చెప్తారు, యస్య దేవే పరాభక్తి యథా దేవే తథా గురు. యథా దేవే తథా గురు. సో ఇది ప్రభుపాద వారికి చాలా చాలా ఇష్టమైన శ్లోకం. సో మీరు వీలైతే ఇది రాసుకొని బయట చేయండి. So what is the meaning of this shloka? ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే, So one who has unflinching faith in the Supreme Lord ఎవరికైతే దేవదేవుడి పైన అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంటుందో and the spiritual master, అలాగే గురుదేవుల పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో, so the conclusion of all the Vedic scriptures will be revealed unto such a person. అలాంటి వ్యక్తులకి అన్ని వేదాల యొక్క సారము అవగతం అవుతుందని చెప్తాం. So this is the secret of getting all the Vedic knowledge transmitted into the heart of the devotee. సో ఇది చాలా చాలా గొప్ప రహస్యం. సో ఏ మాత్రం వేదాలన్నీ చదివి గొప్ప జ్ఞానం పొందాల్సిన అవసరం లేదు. సో సులభంగా మనం ఈ వేదాల యొక్క సారాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇలాంటి శుద్ధ భక్తుల్ని అచంచల విశ్వాసంతో సేవిస్తాము, అప్పుడు మనకి వేదాల యొక్క సారం అంతా కూడా. So many people may have the title Trivedi, Dvivedi, Chaturvedi. పూర్వకాలంలో ఈ పండితులందరికీ ఇలాంటి టైటిల్స్ ఉండేటువంటి, ఏకవేది, బహువేది, త్రివేది, చతుర్వేది. But they do not know what is the conclusion of the Vedas. అయితే వాళ్ళు ఎవరికి కూడా వేదాల సారం ఏంటనేది అర్థమైంది కాదు. So even we can find many Dvivedis, Chaturvedis, Trivedis, they are all working for multinational companies. All Dvivedis, Trivedis, they are all working for multinational companies. సో ఈ రోజుల్లో అలాంటి ఏకవేది, బహువేది, త్రివేది వీళ్ళందరూ కూడా బహుళ జాతి కంపెనీల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. So they do not know what is the conclusion, that we have to serve the Supreme Lord, worship the Supreme Lord. వాళ్ళకి ఈ వైదిక సారాంశం అర్థం కాలేదు. పోగా వాళ్ళు ఎవరు పూజించాలి, ఎవరు పూజించాలనే విషయం కూడా వాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు. So unless we serve a pure devotee, so we cannot understand the conclusion of the Vedic scriptures. సో ఎంతవరకు మనము ఒక శుద్ధ భక్తుల్ని సేవించమో అంతవరకు మనకు ఈ వేదాల యొక్క సారాంశం మనకు అర్థం కాదు. So how to serve a pure devotee? ఎలాగ ఒక శుద్ధ భక్తుల్ని మనం సేవించవచ్చు? So just by coming to the association of devotees. కేవలం భక్తుల సామర్థ్యానికి రావడం వల్ల. And this ISKCON movement is a society which is established to achieve this purpose. అయితే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే, సో అలాంటి సదుపాయాన్ని మనందరికీ కలుగజేస్తుంది. So Srila Prabhupada says that ISKCON is my body. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏమంటారు, ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ నా యొక్క దేహంగా చెప్తున్నారు. So therefore serving in this society is directly serving Srila Prabhupada. సో కాబట్టి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థకు మీరు రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారు అంటే మీరు స్వయాన శ్రీల ప్రభుపాద వారికి సేవిస్తున్నట్టుగా భావించాలి. So then especially ISKCON is meant for facilitating devotees with the association of devotees. సో ముఖ్యంగా ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే భగవంతుని యొక్క భక్తుల సామర్థ్యాన్ని మనకిస్తుంది. ఇది అపారమైన సంపద. So తదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమఖ్యాతి ప్రక్షతి భుంతే భుజయంతే చైవ షడ్విధి ప్రీతి లక్షణం. సో మనకి
ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో ఈ అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది. దదాతి ప్రతి గుణాన్ని ముఖ్య వాక్యతి కూర్చుంటే గుర్తే రోజైతే చేత సచితం ప్రీతి లక్షణం. So this ISKCON institution is meant to facilitate the 16 kinds of loving exchanges between the devotees. ISKCON సంస్థ ఈ 6 రకమైన ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది మనకి ISKCON సంస్థ మనకి కలిగి చేస్తుంది. So this is why this is the purpose of having this society, this institution. ఎందుకు ఈ ISKCON సంస్థ ఉండాలి, ఇలాంటి పనులను ఎందుకు చేయాలి? So are we experiencing this? Dadati Pratigran Tantra experience aita unnara? మనం ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది మనం అంతా జరుగుతుందా? మీకు అర్థమవుతుందా? So idanni already this is programmed, this whole system is programmed by the previous acharyas actually. So whatever we give, whatever is happening here in this ISKCON movement, ISKCON society, is all the program and the plan of the acharyas. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ అద్భుతమైన విధానాలు ఎవరి యొక్క దయ వల్ల జరుగుతుందంటే మన పూర్వ పరంపర ఆచార్యుల యొక్క దయ వల్ల. సో ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఈ ISKCON సంస్థలో ఇలాంటి అద్భుతమైన భక్తియుత సేవా కార్యంలో పాల్గొనగలుగుతాం. ప్రణాళిక వాళ్ళు వచ్చిన ప్రణాళిక, అలాంటి పూర్వాచార్యులు ఇచ్చిన ప్రణాళిక అనుసారము మనందరం కూడా చక్కగా భక్తియుత సేవ చేయాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. So here, as this pastime continues, we see that Arjuna goes to the heavenly planets. So, and Indra is very much pleased with Arjuna being his own son. So, through Kunti Maharani. ఈ భాగవతంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా అర్జునుడు ఇంద్రలోకానికి వెళ్తాడు. సో ఇంద్రుడు అర్జునుడు చూడగానే చాలా ఆనందపడతాడు. సో అలా ఆనందపడమే కాకుండా సో ఈయన గురించి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆయన వరాన్ని కూడా ఇస్తారు. So he makes him sit on his own asana. ఎలా వర్ణిస్తారంటే ఆయన కూర్చున్న ఆసనంలోనే అర్జునుడి కూర్చునేలాగా ఆయనకి గొప్ప గౌరవాన్ని ఇస్తారు. So Arjuna is giving this credit to the Lord because it's only by his mercy that I was able to go to the heavenly planets in self-same body. అయితే ఈ గొప్ప సౌభాగ్యాన్ని తను ఆ యొక్క శక్తి వల్ల వచ్చిందని ఆయన చెప్పుకోవట్లేదు. గొప్పతనాన్ని అంతా కూడా ఎవరికి ఇస్తున్నారు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఇస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క అపార కరుణ వల్ల నేను ఈ స్వయం శరీరంతో నేను ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళగలిగాను. వెళ్ళడమే కాకుండా ఇంద్రుడి యొక్క అపారమైన గౌరవ అభిమానాన్ని పొందగలిగాను అని చెప్పేసి యుధిష్ఠిర మహారాజుతో ఆశీర్వచనం కోరారు. So here Srila Prabhupada is writing in the purports that moon is also one of the heavenly planets. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు రాస్తున్నారు. సో చంద్రలోకం కూడా ఒక స్వర్గలోకంగా చెప్పబడింది. So since 1969 no other attempt has been made to go to the moon. In 1969 the journey was very easy to go. Now why the attempts are not made to go to the moon? 1969 వరకు చంద్రుడి పైన ఎవరు కూడా అడుగు పెట్టలేదు. 1969 తర్వాత ఎంతో మంది చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టాలని ప్రయత్నించారు. కానీ అవన్నీ కూడా వ్యర్థమైంది. అడుగు పెట్టాలని కాదు, ఎందుకు అటెంప్ట్ చేయట్లేదు? Why they are not attempting now? సో 1969 చేశారు, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు చేయట్లేదు? So science and technology is more advanced than 69 now. Why there are no attempts to go to the moon now? ఈ సైన్స్ పరిజ్ఞానం అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందింది. మరి ఎందుకు ఈ శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుడికి వెళ్ళాలనే ఆలోచనని విరమించుకున్నారు? So moon is a heavenly planet. You cannot go to the heavenly planets without performing austerities, without performing sacrifices, without performing the system given by Krishna. ఈ చంద్రుడు అనేవాడు కూడా ఒక స్వర్గలోకంతో సమానం. ఇలాంటి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే, ఈ స్వశరీరంతో వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడున్న వ్యక్తులకి అసాధ్యం. అపారమైన తపస్య, అపారమైన దాన ధర్మాలు, ఇలాంటి సేవ చేస్తే తప్పితే మనకు అలాంటి అద్భుతమైన ఛాన్స్ రాదు. మన చంద్రలోకంకి వెళ్ళాలి అనే
అంత అంత అనంత కూడా మనకు దొరకదు. So we cannot go to the heavenly planets by some mechanical arrangement. మనము మన స్వయంగా మన యొక్క తెలివితేటలతో మనము ఈ స్వర్గలోకానికి ఈ రాకెట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీ ద్వారా చంద్రుడికి కానీ ఇంద్రలోకం కానీ వెళ్ళడానికి మనకు శక్తి సామర్థ్యం. So only by the dint of one's pious merit, after a person leaves this body, he can go to the heavenly planets. కేవలం మనం చేసే పుణ్య కార్యాల వల్ల వచ్చే ఫలితాల వల్లనే ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత అలాంటి స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఉంది. So many attempts were made in the past, even by the great asuras like Ravana, Hiranyakashipu. They all wanted to capture the heavenly planets. So all the 14 planetary systems, they wanted to keep them under control. పూర్వ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న సైంటిస్ట్ లాగానే ఎంతో మంది అసురులు, ఉదాహరణకి రావణుడు, అలాగే హిరణ్యకశిపుడు, వీళ్ళందరూ కూడా స్వశరీరంతో ఇంద్ర, చంద్ర, బ్రహ్మలోకాలను 14 లోకాలను కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించాలని ప్రయత్నించారు. బట్ అవన్నీ కూడా వృధా ప్రయాసయ్యాయి. So all their attempts to have their authority over the heavenly planets were all destroyed by the Supreme Lord. అన్ని లోకాలన్నింటినీ కూడా వశపరచుకోవాలని అనుకున్న వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆ దేవదేవుడి యొక్క ప్రణాళిక వల్ల అవన్నీ కూడా ధ్వంసమైపోయాయి. So because that's not how one goes to the heavenly planets. సో ఎందుకంటే అది కాదు అన్ని లోకాలకి, ఈ స్వర్గలోకాలకి వెళ్ళవలసిన పద్ధతి. So they have to follow the system given by Krishna. వాళ్ళు ఆ దేవుడు ఇచ్చిన పద్ధతిని వాళ్ళు అనుసరించాల్సి వచ్చింది. So unless one is situated in the mode of goodness and one accepts the authority of Vishnu, you cannot even go to the heavenly planets. What to speak of going to Vaikuntha? దేవదేవుడి సత్వగుణంలో ఉండి ఆ దేవదేవుడి యొక్క ప్రణాళికల్ని దేవదేవుడిని పూజిస్తే తప్పితేనే మనకు స్వర్గలోకము ప్రాప్తం అవుతుంది. ఇంకా వైకుంఠ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. So therefore all other attempts to understand this material world, so to understand the position of the different planetary systems and access to all these different planetary systems is possible only by the merit and virtuous activities performed by a person in this life according to the injunctions of the scriptures. ఈ లోకంలో సో మనందరం కూడా ఇలాంటి ఇతర లోకాలకు గమనం చేయాలి. సో గొప్ప గొప్ప స్వర్గలోకాలు, ఇంద్ర, చంద్ర, వరుణ లోకాలు ఇవన్నీ కూడా మనము అక్కడికి వెళ్ళాలంటే, వాటిని సాధించాలి అంటే అది కేవలము ఈ వైదిక సారాంశాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకొని కృష్ణుని యొక్క భక్తుల సేవ ద్వారానే మనకు అలాగే మనం చేసే పుణ్య కార్యాల వల్లనే మనకు అలాంటి గొప్ప విజయాలనేవి సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంది. So లేకపోతే whatever attempts we are doing now will only lead us to destruction. అలాగే చేయకపోతే మనం చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక గొప్ప మారణ హోమంగా తయారవుతుంది. Leads to destruction. సో అదంతా కూడా విధ్వంసానికి కారణం అవుతాయి. So Swargaloka, the people in this Swargaloka are highly intelligent beings, many more times highly intelligent than the people of this material world, and they are situated in the mode of unadulterated goodness. ఈ స్వర్గలోకాల్లో ఉండే దేవతలు ఈ భౌతిక లోకాల్లో, ఎస్పెషల్లీ ఈ భూలోకంలో ఉండే మానవుల కంటే ఎన్నో రెట్లు మేధస్సు కలిగి ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎలాంటి మిశ్రమంతో కూడిన సత్వగుణంలో ఉండరు. వాళ్ళు చక్కని సత్వగుణం కలిగి ఉంటారు. So but devotional service is beyond goodness. అయితే భక్తి యొక్క సేవ అనేది ఈ సత్వగుణం కంటే చాలా గొప్ప స్థాయిలో ఉంది. So it's beyond the mode of goodness. అది సత్వగుణం కన్నా అధికమైన స్థాయిలో ఉందని చెప్పేసి. So don't think that so whatever is shown in the movies like about the Swargaloka, the heavenly planets, the Apsara, dancing of the Apsaras, so
this cannot be conceived by the people of this world. So what is the pleasures of the heavenly planets? మనకి సినిమాలో చూపించినట్లు ఇంద్రలోకంలో చంద్రలోకంలో ఈ అప్సరసలతో కూడిన ఈ ఆనందం అనేది యాక్చువల్గా అంతకన్నా చాలా చాలా గొప్ప రెట్లుగా ఈ ఆనందం ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. It's not in the mode of passion. These people are these fellows. అది రజోగుణంలో ఉండే మనం చూసినట్టు రజోగుణంలో ఉండే ఆనందం కాదు, రజోతమో గుణంలో ఉండాలి. రజోతమో గుణంతో కూడిన ఆనందం కాదు. Because the demigods are all situated in the mode of unadulterated goodness. ఎందుకంటే దేవతలందరూ కూడా మంచి సత్వగుణంలో ఉన్నారు. They are also devotees of the Lord. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులు. So, and their minds are not contaminated like our minds. వాళ్ళ మనసులు మనలాగా కలుషితం అవ్వలేదు. So they are all worshippers of the Supreme Lord. They have darshan of the Supreme Lord. వాళ్ళందరూ కూడా దేవదేవుడి యొక్క భక్తులు, వాళ్ళందరూ కూడా దేవదేవుడిని పూజిస్తూ ఉంటారు. So therefore, if one has to understand what is heavenly planets, what is life in heavenly planets, who are the demigods, so you cannot see a cinema and understand. దేవదేవుడు ఎవరు, ఆయన యొక్క శుద్ధభక్తులు ఎవరు, ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరు, దేవతలు ఎవరు, ఇంద్రలోకం అంటే ఏంటి, చంద్రలోకం అంటే ఏంటి, వీటి గురించిన సంపూర్ణ జ్ఞానం మనకు సినిమా చూస్తే రాదు. So you have to read the scriptures. మనందరూ కూడా ఈ గ్రంథాన్ని చదవాలి. So read the scriptures and understand the scriptures through the vision of the acharyas. ఈ వైదిక గ్రంథాన్ని మనం చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ రకంగా అంటే గొప్ప పూర్వాచార్యులు వాళ్ళు ఏ రకంగా దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళ అడుగుజాడలో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. Even the demigods would all come and participate in the different pastimes of the Lord. దేవతలందరూ కూడా ఈ భూలోకానికి వచ్చేసి భగవంతుడి యొక్క లీలలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. In రామలీల, కృష్ణలీల, గమనించినట్టుగా రామలీలలో, కృష్ణలీలలో, చైతన్య లీలలో. So even many gopis, so they were all from the heavenly planets. ఇక్కడ ఉండే మనం చూసే కృష్ణలీలలో గోపికలు అందరూ కూడా, but not అందరూ. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న కృష్ణలీలలో చూసే కొంతమంది గోపికలు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా స్వర్గలోకం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. So therefore, just scriptures cannot be understood by some hearsay message or some from or the commentaries of some unscrupulous and unauthorized commentators. కాబట్టి ఈ గ్రంథాలు అనేవి కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసిన భాషల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోలేదు. So only when you read when you follow the system given in the Guru Parampara, కేవలం గురు పరంపరలో ఇచ్చిన పద్ధతి ద్వారానే, వాళ్ళు ఇచ్చిన పద్ధతి ద్వారానే మనము ఈ గ్రంథాలను అర్థం చేసుకుంటాం. So all this is possible again by the blessings and the mercy of the Vaishnavas. ఇదంతా కూడా ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే వైష్ణవుల యొక్క దయ వల్లనే మనకు సాధ్యం. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Any doubts, any questions?